നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 19 മുതൽ 22 വരെയുള്ള 4 അനുച്ഛേദങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഏതാണ്ട് 4 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും മുകളിലാണ്. ഈ മഹാചരിത്രത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞതും അറിയാതെ പോയതുമായ ഒരുപാട് സമര നായകന്മാരും അവരുടെ വീരഗാഥകളുമുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അമരക്കാരനായതു മുതലുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. എന്നാൽ അതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തിരമാലകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിനായി ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില എത്രമാത്രമെന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ദംശനങ്ങളുടെ കഥയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആദ്യ ശബ്ദമുയർന്നതും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇന്നും നിറമങ്ങാത്ത ഒരു ഓർമ്മയായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. പഴശ്ശിയുടെ ഒളിപ്പോരിനു മുന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പതറിയതും വേലുത്തമ്പിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം വെള്ളക്കാരനെ ചൊടിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ധീരകഥകളാണ്. 1857 ശിപ്പായിപ്പട ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് 80ന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ആ അധികാരത്തിന് നീർക്കുമിളയുടെ മാത്രം ആയുസേ ഉള്ളൂ എന്ന്. എന്നിട്ടും അവർ അതിന് മുതിർന്നത് അടിമത്വത്തിന്റെ ചൂടും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കിയ ജനറൽ മൈക്കിൾ ഓഡയറെ വധിക്കാൻ സർദാർ ഉദ്ധം സിംഗ് കാത്തിരുന്നത് 20 വർഷങ്ങളായിരുന്നു. 1940 ഡയറിനെ വധിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം അയാളുടെ കാത്തിരിപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പകയെന്നായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പ്രതിഷേധമെന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വില നൽകേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇവിടുത്തെ മതേതര സംവിധാനമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മതം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയായിരുന്നു. സർ സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വ്രണപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മതവികാരങ്ങളെയും ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മതേതരത്വത്തെ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒടുവിൽ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ കൈകളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പിന്നീട് മതമെന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഗാന്ധി ഘാതകന്റെ വേഷമണിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്: എന്തിനായിരുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന്. 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര യുദ്ധം മുതൽ ചമ്പാരനും സിവിൽ നിയമ ലംഘനങ്ങളും കടന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനവും കടന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് എത്തും വരെ ഇന്ത്യൻ ജനത കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നൊരു ആഹ്വാനം ഇവിടെ മുഴക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തെരുവുകളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞത്. കൊടിയുടെ നിറമോ തൊലിയുടെ നിറമോ നോക്കാതെയായിരുന്നു അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമവാക്യങ്ങളും അവർക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. അതേ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്ന് ജാതിമത സമവാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഇത്തരം സമവാക്യങ്ങളും ഇത്തരം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവുകൾ വളരെയധികമാണ്. ഹേ റാം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആദർശത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇന്നും അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ, അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നും നമുക്ക് സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. കൽബുർഗിയെ പോലെ, ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ പോലെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല. കൂടുതൽ സമകാലിക സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ചരിത്രത്തിന് ഈ നാൽക്കാലികളെ മാറ്റാൻ കഴിവില്ല എങ്കിൽ സമകാലികങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി. എങ്കിലും തൂക്കുമരത്തിന് മുൻപിൽ പോലും അടിപതറാതെ നിന്ന ഒരു യുവത്വത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ രക്തം തിളയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഓടുന്നത് വെള്ളമായിരിക്കും. മാതൃഭൂമിയുടെ സേവനത്തിനായില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ യുവത്വം? വാക്കുകൾ എന്റേതല്ല, തൂക്കുമരത്തിന് മുൻപിൽ അടിപതറാതെ നിന്ന ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ധാരാളം കോറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. നന്ദി. ലോകം ഉറങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പുതുജീവിതത്തിലേക്കും ഉണരുന്നു. സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ ശ്രോതാക്കൾക്കും വിനീതമായി കൂപ്പുകൈ. അടിമത്തത്തിന്റെയും വിദേശ ഭരണത്തിന്റെയും നീണ്ട 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി
സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 74 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ധീരതയുടെ പാതയിലൂടെ നമ്മെ നയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 1857 ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും തികച്ചും അപ്രായോഗികകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മതമോ ജാതിയോ വർണ്ണമോ വർഗമോ കണക്കാക്കാതെ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഒരു രാജ്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിലെത്തി നടത്തിയ വലിയൊരു പോരാട്ടം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സമരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. 1915 ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടെ എല്ലാ സമരങ്ങളുടെയും രൂപവും ഭാവവും ശൈലിയും മാറി. 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുറത്താക്കുക എന്നതിലപ്പുറം അവർ സ്ഥാപിച്ച അധികാരത്തെയും സാമ്രാജ്യത്തെയും സമ്പ്രദായത്തെയും തുടച്ചുമാറ്റി ദേശീയത, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഊട്ടി വളർത്തുക എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ സമരങ്ങൾ എന്നും ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളായ ചൈന, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അക്രമത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തപ്പോൾ അഹിംസ എന്ന ധർമ്മത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി കാണിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. കേവലം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നതിനപ്പുറം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്ക്, അതായത് 1947 ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ, എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഇന്ന് 74 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ, പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ടിവിയുടെ മുൻപിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ നേതാവ് തെളിച്ച തിരിയുടെ ബാക്കി തുകയായിരുന്നു. 1947 ശേഷം 1950 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ്. പരമാധികാര സ്ഥിതി, സമത്വ, മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് സംവിധാനം. അനുച്ഛേദനം 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 29 വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമയോടെ നിർത്തുക. ഏത് മതമായാലും ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് വർണ്ണമായാലും അവൻ ഭാരതീയൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിലെത്തുക. വ്യക്തിത്വത്തിന് അന്തസ്സ് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്ന വലിയൊരു ആശയം അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനോഹരമായി വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ കൂടിയും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം പ്രശ്നവിമുക്തമാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും കാലതാമസങ്ങൾ ഏറെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്ത് നമ്മളൊരു മാതൃക തന്നെയാണ്. പട്ടിണിയിൽ നിന്നും എത്രയോ വയറിന്റെ വിശപ്പകറ്റാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു വിജയം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പ്രദായം മാറണം. എന്ന് ദേശീയതയെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നു ഒരു ദേശഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും പറയാതെ ഉള്ളിൽ തോന്നി അതിനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ എന്നും നമ്മുടെ ഉത്ബോധത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു, അന്ന് ഇവിടെ തീവ്രവാദികളോ രാജ്യദ്രോഹികളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ ദേശീയതയെ ഊട്ടി വളർത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരണം. നാളെ അങ്ങനെ മനോഹരമായി വാർത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ പുതിയൊരു ഇന്ത്യയെ, പുതിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെ ആരോഗ്യപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഇപ്പോൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യയെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയിലെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. India, the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition, celebrates her 73rd anniversary of independence today. History of India is said to begin with the birth of Indus Valley civilization, or more precisely with Harappan civilization.
Since then, we have gone through tremendous changes, tremendous alterations and progressions. What may seem impossible and hypothetical to a century ago is actually a reality today, and so will that be in the years to come. For Karl Marx is well quoted, change is the only constant. In the next 4 minutes, I would like to speak about our future India. India 2100, backed by present-day statistics and circumstances, fueled by my dreams and hopes. Already the 5th largest economy and 3rd in the world by purchasing power parity, foreign exchanges, and startup environments, our country would witness huge improvement in living standards, and yes, we would be a superpower by 2100. Our literacy rates will improve to like 95%, and so will there be a remarkable reduction in the poverty ratios. Studies already suggest that the population of India will peak to like around 1.6 billion by 2048 and then decrease to like 1.09 billion by 2100, which also means that we would become the most populous country in the world then by overtaking China. Our army, naval and air forces, which already are very sophisticated by today itself, would witness even more progress, that they may start using high-end techno suits made of nano and graphene compositions, which even high-end bullets can pierce out by 2100. Our transportation sector will also witness huge changes that by then, maybe bullet trains and hyperloops will become the new normal. We would be a cryptocurrency-driven e-economy where liquid cash may not probably exist. Who knows? We will be using 8G or 9G technologies. And yes, we are already on the verge of 5G. Our scientists will be able to discover more on quantum mechanics and time traveling. What I mean to say is that literally all areas, be it hospitality, medicine, healthcare, banking, biotechnology, machine learning, robotics, artificial intelligence, nanotechnology, it's like you name it, we'll have it. All of these areas will improve, tremendous alterations and changes and innovations being sculptured. Oops, how could I not mention tourism? Maybe someday in 2100, our grandchildren will be confused if they should spend their vacation in Mars or some other planet. Intriguing, right? Such is going to be the fate of the world. We are going to be driven by more sophistication, more innovation, and more of what we cannot probably fathom today. And sometimes India would even bifurcate into more states. Maybe 2100 India will have some 34 or 35 states. But whatever it is, as India climbs her ladders of progress, so will other world nations be. And when it is all done, as everyone goes on in their triumphs of progress, what I hope at most is that by 2100 or in years to come, there isn't another world war or climatic changes or global pandemics or boundary issues. Our grandchildren do deserve good air to breathe, fresh water to drink. All the developments of today should be in coexistence with the environment, not affecting her sustainability. Only then we will actually be able to live our life to the fullest. Our generations would be able to live. Let's hope that we continue to remain a value-based and ethical society which is in tune with the environment and which is holistic and progressive at its core. And last but not the least, let there be no more distinctions on the grounds of caste, religion, sex or ground, and be the spirits of democracy preserved. Thank you. We cannot predict our future with any confidence because we have yet to decide what we want our future to be, says futurist Mark Stevenson. A very good morning to one and all. I, KV Ria, am here to share my views on the topic India Future at 2100. India, one of the fastest growing economy in the world and with a favorable demographic trend and with debates on India becoming the superpower in the coming decades, the future of India is definitely something to look forward to.
With constantly fair GDP growth, diplomatic and smooth international relations with fourth best military power in the world, notable advancement in science and technology with rich history and culture, and the most opted tourist destination, the future favors India. Let me give you an insight into India's future. Artificial intelligence. Artificial intelligence is definitely going to increase its momentum. Apart from all the manual labor that would be done by the boards, we could also witness smart cities adopting artificial intelligence to handle traffic violations, track blacklisted folks, and do behavioral biometry. Artificial intelligence also has a promising future in science and technology, healthcare, education, cybersecurity, finance, and with the advent of IoT, life is going to be so simple. In the future, we could also witness people having personal self-care posts where the checkups done in clinics and hospitals could be automated and supplied to patients at home. The future is not just limited to artificial intelligence. Humans would have explored all spheres of life, technology that even life on Mars could also be a possibility. And with the advent of new education policy in India, our country is definitely going to be blessed with some great minds. Skyscrapers, flying cars, augmented reality, virtual reality, all our necessities on a doorstep and everything just a click away. Life is going to be so great, right? But just a moment. Can money and development sustain life? Can we thrive on a planet without clean air, fresh water to drink, contaminated natural resources and deadly diseases all over? Just take a moment to ponder upon this situation. It's quite ominous that how seldom today we see the phrase 22nd century mentioned anywhere. Almost never, right? But this was not the case with the present century. Our textbooks and people envisage this century. Does it show that how hopeless we are about our future? Or we deliberately not envisioning it? Do we all care about us now? The earth we abuse, the living things we kill are eventually going to take their revenge upon us. Because by exploiting the present, we are diminishing our future. What better than these words can forewarn us about the irreversible disasters the modern man has been heaping upon the planet in order to satisfy his greeds? I would like to quote the words of a child environmentalist, Greta Thunberg. The eyes of all future generations are upon you, and if you choose to fail us, I say, we are not going to forgive you. Let me remind you that our deeds determine our future. Apart from all this, we must not forget that a country's greatness is measured by how it treats its weaker sections. India is a country where more than half of its population thrives in extreme poverty, with agriculture their main occupation. And if we want to have a prosperous future in India, we must not undermine this section as well. Okay, let me conclude by saying that life at 2100 wouldn't matter to most of us. Most probably we won't be there to witness that. But let me remind you, Earth is not something which we have inherited from our ancestors. We have borrowed it from our children. If our ancestors and parents were themselves all focused on development and never cared about nurturing the nature, we ourselves wouldn't be here today. It's just similar to when we have a child, all of a sudden, climate change and pollution starts mattering to us. We realize things late when the harm is already done, when things cannot be irreversible. Let this not be the case here. Let's give our future a habitable, clean planet to live where they are not forced to breathe contaminated air, drink polluted water. Let all voice against each exploitation and development and promise our future generation a technically advanced as well as a habitable, clean planet. That would be my dream for India future at 2100. Thank you and have a great day.